Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila Vélez. And this is Ricardo Velez. Y estamos aquí muy contentos. Yes. Una mañana más. Yes, Amén. yes. Para los que nos sintonizan por primera vez, pues somos pastores asistentes del Centro Familiar de Adoración y cada sábado Yes. a esta hora, en vivo y a todo color, traemos una plática de diferentes temas para ayudarnos. Pueden ser experiencias que nosotros hemos pasado, la mayoría, y otras pues que estamos pasando en el momento, procesos y enseñanzas, lecciones de la vida y de la palabra del Señor, porque creo que eso es lo más importante. Estemos, ¿verdad? Incluidos siempre en el plan de Dios y el deseo de Dios para nuestra vida. That we like to use our own experiences, you know. I have a famous saying that I like to use, been there, done that. So we use our own experiences to share with you. When we mess up, we readjust and we share that mess up. What did we did wrong, and that's why we're here at Morning Talk. It's always a great day. You know, the sun is trying to come out here in Chelsea, Massachusetts. I have my black coffee ready to go. I don't know what you're drinking, but whatever it is that you're drinking at 10 o'clock in the morning, we are always happy that you are connected with us here in Morning Talk. Like to remind you that we are now also in Instagram. So we do have an Instagram. We post things, little snippets here, little things that we're doing, our bloopers, whatever. Just follow us on Instagram, Morning Talk with Keila and Ricardo. And as always, we have our YouTube channel, Keila and Ricardo channel. There you can take that link and share it with everyone. Remember, sharing is caring. So make sure you do that. Así que en esta mañana vamos a traerle un tema que yo creo que nos va a ayudar a todos en todas las áreas de nuestra vida, porque creo que esto es sumamente importante y es algo que Dios nos viene ministrando y son recordatorios que nos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, para que podamos tener una vida mejor. Yep. Y pues el tema de hoy es: ¿en qué estás pensando? Today's theme is, what are you thinking about? ¿En qué estás pensando? And what are you thinking about these days? Mire, esto, todos nosotros, ¿verdad? Cuando oímos esto decimos, qué maravilloso sería, ¿verdad? Que todos los pensamientos que vengan a nuestra mente sean pensamientos buenos, lindos, ¿verdad? Grandes, maravillosos, llenos de muchas florecitas, muchas luces, bien emocionante. Eso sería fenomenal, espectacular, que estuviéramos, ¿verdad? Esa mente todo el tiempo, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos una mente, ¿verdad? Que siempre esté pensando en lo correcto para que podamos tener una vida excelente, pero no es así. No. Lamentablemente estamos en este cuerpo que izquierda, otras veces para la derecha, como dicen muchos, ¿verdad? Está el angelito bueno aquí, y entonces el diablito por aquí, y empieza a tirarte cosas. That's old school stuff. But yeah, that's cool. Yeah, the little angel on the shoulder and the little devil on the side. Sí, como tratando de, no pienses en eso. Yeah, well, you know, and there's always that little chatter, right, on each side of the. I remember that. That is a great analogy. And it's that chatter, right? You know, good and evil, right? And what are we gonna do? You know, what's hey, that's the devil, little devil. Hey, do this. And the angel, no, don't do this. Stay positive. Yeah. Y fíjate, lo que queremos es que cuando escuches esto que vamos a hablarte hoy, puedas entonces decirle a ese, ¿verdad? Diablito y pensamiento malo, puedas hacerle así y no venga a aparecerte, y se mantenga siempre en tu mente pensamientos que sean de bien. Y mire, esto ¿verdad? Uno quisiera estar así, pero
pasa constantemente que estamos luchando con nuestros pensamientos. Pasamos tantas cosas durante el día, durante nuestro diario vivir, que nos vemos en riesgo de recibir pensamientos que están basados en emociones fuertes del momento, de acuerdo a lo que estás pasando. Right. Entonces, ¿qué es un pensamiento? Si nos ponemos a ¿verdad? Meditar y a tratar de describir qué es eso, pensamiento, una idea. Yeah. Es como un plan, una imagen que viene de momento de algo que deseas hacer o lograr o deseas cumplir, ¿verdad? Y estos se forman en la mente. Right. Esos pensamientos. Yeah, it's thoughts, right? So when we say, what are you thinking? Thoughts come and they start, right? And it's processed in your mind, right? So when you receive the thoughts, they go into your mind, and that's where the process starts happening, right? We could use a good example, right? When we're writing notes, which was your mind is like a bank that receives all the deposits during your life, right? So bank receives money, right? Your mind, right, receives, and your thoughts receives everything in the mind, right? And then we see in that process that something starts to happen, right? When you deposit money into a bank, what happens? You deposit there because there's something that you have to invest in, right? There's something, and yeah, we pay a lot of bills, but the reason why we pay bills is because we are using that time or that space or that vehicle or that credit card, so we use it and we have to pay. So when you put money into a bank, that's what happens, right? So that's how our thoughts are. Our thoughts go into our mind, and when it goes into it, depending which one it is, if it's a positive thought or a negative thought, the results have to appear itself. There's something has to show, right? And that is something that we have that when we're struggling with our thoughts, we have to know what's good and what's evil. That's why I want to talk about, we got this information that you are going to enjoy. But before we continue, we have our sister Maria Torres. Thank you for being with us this morning. It's always a pleasure to have our friends that we've known for so many years be with us and check us out and listen to us for a little bit. So entonces, como estaba diciendo mi esposo, ¿verdad? La mente es donde se procesan esos pensamientos, y la mente es como si fuera un banco. Y ahí en ese banco vamos depositando pensamientos y ahí es donde entonces se procesan y pueden manifestarse de una forma abundante, ¿verdad? Right. De acuerdo a cómo son. Porque mira lo que me viene a la mente, ese versículo que dice la palabra, que de lo profundo de tu corazón, porque eso se procesa aquí, vas acá y después se manifiesta. Habla la boca. Entonces, tenemos que tener cuidado y proteger esta mente, y queremos ayudarle a cómo tener como un filtro para ayudarnos a poder determinar cuáles pensamientos pueden pasar y cuáles no, para que así entonces mantengamos nuestra vida en una forma que sea bien y mejor, y de prosperidad y de alegría, de gozo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos pensando? Hay gente que dice, en nada. Yo no sé si le ha pasado a usted que ves a alguien que está así como pensando y tú le dices, ¿qué estás pensando? No, en nada. Paquete. Paquete. ¿Sabe por qué? Porque dicen que los expertos creen que nosotros procesamos de 60,000 a 80,000 pensamientos al día. ¿Sabe lo que es eso? Si los venimos a poner por horas, estos serían de 2,500 a 3,300 pensamientos por
ora. You know? Eso quiere decir que estamos pensando, no Yeah, venga yeah. diciendo que nada, porque algo estaba pasando por esa mente. Yeah, you know, it's one of those famous sayings, you know. I'm not, you know, what do you think of? Nothing, nothing. No, of course you're thinking of something, you know. And my wife was giving this information, which was the experts they believe to say that we have thoughts over from between 60,000 to 80,000 per day. Ujú. So you do think of something. It's just at the moment, whatever you're thinking is No es importante. not important No, because it's not something that you're processing. It's not something that's, you know, because if it was important, you would say, yeah, I'm just thinking a of, veces son secretos you también. know. Estoy planificando a dónde la llevo. Ok, eso está bien, te lo puedes guardar. Ahorita me llevas a salir. Yeah, so you imagine that the experts say that you are processing that you have thoughts over 2,500 to 3,300 per hour. So yes, we're always thinking, and we're created to always be thinking, what's going on? You know, I'm here in Morning Talk, and I'm thinking, how can we have the show and express it? But in an hour or two, I got to be somewhere else. You know, so it's like I did thought. Ujú. Oh my God! You could ruin the rest of the deposit that you made that day in your brain. Cuando lo dejas pasar. Oh yeah. Porque si ese pensamiento dañino, ese pensamiento tóxico que venga a interrumpir tu día, tú lo dejas entrar, pues claro, te va a dañar el resto de las cosas que tú quieras hacer o el resto de plan que tenías para el día. Right. Entonces, la pregunta sería en estos momentos, ¿serán mis ideas o mis pensamientos de este momento los mejores? ¿Me llevarán a guiar mi vida, la vida de mi familia, a mis amigos, a un mejor futuro? A mi vida personal, porque la cosa es que los pensamientos es algo que va contigo en todo lugar. Están contigo en tu casa, en el trabajo, en la calle, cuando llegas al lugar de reuniones, en todo lugar. Entonces, tienes que asegurarte de que los pensamientos que tienes sean unos pensamientos que te ayuden a poder vivir tu vida en donde quiera que tú estés, con quien tú estés, lo puedas vivir de una manera correcta, de una manera feliz, como Dios quiere de nosotros. Yeah, and it's true. You make a good point. Our thoughts are everywhere. So it's not a situation where, you know, I could take off, wherever we go, you know, I take off our watch and just put it to the side, and I don't know what time it is, right? Our thoughts are always with us. They walk with us. They sleep with us. They drink with us. They take a shower with us. They go to work with us. And the thing is that as you're up and about doing stuff and moving around, those thoughts are there, and that's why it's so complex. You know, Joyce Meyer has a book of the Battle of the Mind, and it's like it's one of those things where I've heard her talk about the book, and it's just so true. You know, where your mind, you fight the biggest battles. The biggest wars are not across country and no, it's in your mind, and it's something that we have to be aware of. What is that you are allowing to enter and to get into your mind and process it, you know. So that's why here at Morning Talk we're trying to help you out. Hey, look, you know, you gotta filter out, right? You gotta do certain things and be aware of what's happening in that world, what we call our thoughts in our minds. Y es tremendo porque a veces escuchamos estas cosas y las ignoramos. Yo sé eso. Pero ¿sabes el montón de pensamientos que están bombardeando tu mente ahora mismo y son los que te están desviando de la dirección que debes de estar tomando? Entonces tenemos que prestar atención. Cuando tú te topas con un tema como este o te topas con una enseñanza como esta, es para tú detenerte y poder escuchar y poder entonces analizar, porque a veces esto te aturde, te bloquea, te pone en un estado de ansiedad porque estás permitiendo tantos pensamientos que estén infiltrándose a tu vida
que son pensamientos dañinos, que son pensamientos tóxicos, que son pensamientos que te traen estrés, que te traen opresión mental, no te permiten analizar, no te permiten procesar lo que estás viviendo en el momento, porque está con la mente cargada de esos pensamientos. Entonces, mira, sería lindo, ¿verdad? Fenomenal que nosotros tuviéramos esos pensamientos buenos todo el tiempo. Pero estos pensamientos negativos sí vienen a nuestra vida. Yeah. Puedes estar sirviéndole a Dios, como no puedes estar sirviéndole a Dios, todos pasamos por esto. Pero queremos ayudarle para que estos pensamientos negativos, esos pensamientos dañinos, tóxicos, que quieran venir a afectar el rumbo de tu vida, tú puedas entonces ponerle ese filtro que te ayuda a determinar cuáles pensamientos son los que van a beneficiar ciertamente mi vida, cuáles pensamientos van a beneficiar mis relaciones con mi esposo, cuáles pensamientos van a beneficiar mi relación con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. ¿Cuáles pensamientos son los que me van a ayudar? I'll give you a simple, you know, it's because this topic is close to dear to our heart, because you know we go through this all the time, and you know our life experience has allowed us, you know, our life has given us experience and allowed us to go through these situations, you know. And I, as you were thinking, I'll give you a simple example. You need a car, you know, right? You need a car, but your thought process is, I want a car, right? But it's not the car that's not a bad thing. It's the type of car that you're looking for, right? So it's like, yeah, I want a car. I need a car. I like this car, you know. But the problem with that car is it's going to cost you $500 a month to just the actual paying the car, not the insurance. And I want a car. Yeah, you know, and then, you know, and then the thing is that you talk to your spouse, and it's like, I want a car, but this is what I want. You know, and there's no, but I want this one because this is the one. And how did this happen? Well, you must have been Googling or swiping up and your Facebook page, and boom, that car came, and that thought process came into your mind and said, oh, I want this $500 a month car. You know, it's a thought. You know, you saw it, it went into your mind, and you started processing. And you gotta say, no, a car is just to take me to A and B. If it looks good, well, make sure the car that you get, you clean it every day. It'll make it look good, right? And that's simple, right? Simple things. A thought that came in that it's not realistic, that budget-wise you cannot afford it, right? So, I mean, it's as simple as that. But yet that thought, I've known people that have gone with that thought, and you know, 3 months, 4 months later, they've repossessed the car and they ruined their credit. Why? Because they went with that thought, and that thought was, I want that car, and that's what my thought, and that's what I wanted. It's in my mind. I want to process it. I want it to become reality. But the reality is you couldn't afford it. And that's as simple as it could be, right? A simple thought. You saw it. Oh, I want it. It's processing. I got it, but now I can't afford it. Yeah. So those are thoughts you have to be careful with, you know? So, hoy le vamos a dar una lista que nos servirá de guía para determinar qué pensamientos aceptar en nuestra vida. Yeah. Estas son las categorías de pensamientos que debemos permitir en nuestras mentes, porque estas categorías son las que nos van a permitir vivir una vida de gran propósito para ahora y para el futuro. Yeah. Y el asunto es que cuando nosotros como padres aprendemos a cómo manejar nuestros pensamientos, podemos ayudar también a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y ellos poder ayudar a los hijos de ellos a que puedan tener un control de qué pensamientos permitir y cómo procesarlos, y tener una vida, ¿verdad?, con propósito, una vida ahora con propósito y también en el futuro. Miren lo que dice en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable. Cuando dice concéntrese es
piense, analice, enfóquese en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas que son excelentes y dignas de alabanza. Yeah, so we're going to use this as a guide, right, of tips, which we find in Philippians chapter 4, verse 8. It says, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. So, ¿vio usted qué lista más tremenda que nos dieron aquí? Nos dieron la guía perfecta para nosotros poder tener ese filtro y poder decidir qué pensamientos dejar entrar o qué pensamientos no dejar entrar. Mire lo que dice. Primero que nada, que ajustemos, que enfoquemos, que nos concentremos en todo lo que es verdadero. Lo que es verdadero, ¿verdad? Es algo que es auténtico, que es real, ¿verdad? Que va de acuerdo a los factores, a lo que estás viendo, ¿verdad? Entonces, si estás pensando en todo lo verdadero, tú entonces vas a darte cuenta qué es lo que viene, que es opuesto, lo que es mentira o lo que es una copia o similar a, pero no es verdadero. ¿Por qué? Porque tú aprendes entonces con ese filtro de recibir lo que es verdadero en tu mente, como vamos a poner, yo puedo. Ese pensamiento de que soy amado, yo soy perdonado, tengo familia que me ama, tengo todo lo que necesito. Si están esos pensamientos y viene lo contrario, tú te vas a dar cuenta que eso no es el pensamiento que debes de tener. O que ya a ti nadie te hace caso. O que ya tú no vas a poder lograr esas cosas que tú has estado pensando. Ese plan que tú has tenido, eso no, tú no vas a llegar, tú vas a ver. Entonces, cuando vienen esos pensamientos, tú vas a poder decir, no te permito en mi mente, ¿verdad? Yeah, truth. Truth is one of the lists, right? True in accordance of a fact or reality, right? That's the meaning of it. You know, it is something authentic, something that is real, right? Mm-hmm. That's the truth is, you know, you see yourself and I'm going to get healthier. You know, you gave a long list in Spanish, but you know, I'm going to be healthier. You know, I'm going to be wise in how I spend my money. Mira qué lindo. I'm sorry, but when you're saying that, it reminds me, God is truth. Yeah. And everything that he says that we have, that we are, is true. And then when you're saying, I want to be healthy, that's what he says for us. Mm-hmm. He says that he wants for us to be healthy. Mm-hmm. And then he wants for us to be wise. So then to have thoughts of truth, that means that you need to have a line of things that are in accordance to what God's saying for you, right? Yeah, it's as clear as it could be, how you said it, right? It's one of those things that we have to really understand that thought of truth, of trueness in our lives, right? It's true. You know, how you see yourself, you got to see yourself prosperous. You got to see yourself happy. That's the truth. When things are, you know, you're miserable, that's not the truth. That's not thinking like you have the truth in you. Yes. I like that. That, you know. So, and the second thing, el segundo pensamiento que tenemos que enfocarnos es lo que es honorable. Entonces, cuando hablamos de honorable, es algo que te lleva a una vida de honor, no de fraude, ¿verdad? Algo que es honorable no tiene engaño. Algo que es honorable te lleva a tener un buen comportamiento.
So, entonces, los pensamientos que tú permitas a tu mente que sean pensamientos que te lleven a ser una persona de buen comportamiento, que sea una persona que reciba honor, Right. ¿verdad? Yeah. And so the second one is honorable, bringing or worthy of honor, right? Not a person that doesn't cheat, a person that has good testimony. That's being honorable, right? Mm-hmm. That's something when they see you, it's like, wow, that's an honorable person, Mm-hmm. for what you do, for the right thing that you do, the true things that you think and you say and you do, Mm-hmm. right? Honorable is another key for us to control, that should be in our thoughts, that Mm-hmm. should be in our minds, is being honorable. The other one is just or right, o lo que es ser justo, pensamientos que sean justos. So, entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando moralmente algo bueno, Yeah. ¿verdad? Algo que es aceptable. Es tener una conciencia limpia. Es tener un pensamiento que cuando tú haces algo, lo haces de corazón, Yeah. porque de verdad te nace y porque lo que quieres hacer es por amor. Right, right. So, una cosa recta, una cosa justa, un pensamiento justo, un pensamiento recto es un pensamiento que te llevan a lo que es ser una persona íntegra, ser una persona honesta. Right. So just is our next tip, and our thought should be in our thought process, and it's just or right, which is morally good, acceptable. It is to have a sound mind, clean conscience. That takes us into for us to do the correct thing. So it's like, I like it because the list is so simple, but yet it should be in our minds. If we're understanding what we're trying, if you guys are understanding and we are understanding what we're saying in morning talk in this morning, wow, our thoughts are going to be awesome. And the thing is, whatever our thoughts are is to bless others. Yep. Because if we are walking in trueness, and we are walking in the truth, that means we're gonna show that, and people are gonna follow that, and we're gonna be the role model of how a person should be thinking in truth. Mm-hmm. Oh man, so just is morally good. It requires for you to be morally good. Exacto. Ahora, la próxima que nos dijo este versículo, que pensemos en todo lo puro. Cuando hablamos de algo puro, es algo que no está mezclado con otra sustancia u otro material, sino que está en su más puro estado. ¿Ok? So, que está fuera, dice que cuando es algo puro, está fuera de toda contaminación. So, entonces, cuando nosotros permitimos pensamientos de pureza, eso lo que quiere decir que son pensamientos apropiados. Right. Que no estás permitiendo pensamientos inapropiados, ya sea en contra de tu familia, o sea en el trabajo, algo inapropiado, que piensas bien de los demás, ¿verdad? O piensas el bien para los demás. Right. Eso es algo puro. Eso viene de algo que no está dañado por lo que te dijo fulano o te dijo el otro. Que no hables con este, no respetes lo que te está diciendo. Entonces, no estás mezclando nada de eso en lo que tú estás sintiendo, sino que estás dejándote llevar por lo que tú eres, por quien tú eres, por la verdad que cargas dentro de ti. Yeah, ¿verdad? pure is another one. It's not to be mixed with any substance. Pure, we could go religious. Yeah. we could go morally speaking. We could, pure. It's like, and I went to my childhood because my mom would be like, don't hang with that person because that person, is not pure. And she wouldn't use that word, but she would use other meaning and let me know that person is not thinking the same way. It's not speaking the same way. It's not doing things the right way. And that's what pure is all about.
and it's we don't want nobody to misunderstand what we're trying to say. Pure is something that is just you separating yourself, not allowing yourself to be contaminated with the way of the way the world thinks, and its opinions. You need to know, like, so when I met my wife, Keila, I needed to know her, not based on others' opinion. When I started to know her and get close to her and talk to her, then I knew that she was pure, that she was a person that was not allowing nothing to be contaminated, because I was not Prince Charming. Trust me, when I was a teenager, I was really bad, and she would receive information and she would come back and study it herself, right? And then understand the beauty of what is pure. So pure is not to mix ourselves. Be pure. Do what is right. Do what is true. What is honorable. That's what pure is all about. Entonces, y lo que es pureza no va mezclado con sentimientos que son dañinos. No. La pureza va completamente en su sustancia original, que viene siendo el amor. ¿Okay? Otra cosa, algo que estemos pensando, dice, en todo lo bello, en todo lo que te trae placer, ¿verdad? Lovely, que viene siendo enjoyable, pleasant, very pleasant, delightful, ¿verdad? En todas esas cosas piensa. ¿Por qué? Porque cuando estás permitiendo pensamientos así bellos, tiendes a ser una persona más atenta, una persona que inspira amor, ¿verdad? Que produce amor y afecto. Cuando tú estás permitiendo esos pensamientos bellos, estás entonces permitiendo que tu vida refleje lo que es el amor como tal. Right. So, and lovely also, it's when it talks about lovely, one of the things that, as we were doing the research, is lovely is you being beautiful, right? But not only when you feel beautiful and you look at yourself and whatever beauty is to your eyes, okay? Because for me, you could be seeing me and you say, man, that boy's ugly. And that's okay. My wife sees me handsome. That's okay, right? But however you categorize yourself in that lovely, thought, the beauty of that is that however you feel, you're going to want others to feel the same way. So you're going to help them see the beauty that's in them. That's why that's why our thoughts should be lovely. So like that, we see ourselves beautiful, we see ourselves lovely, we see ourselves pleasant, we see ourselves enjoyable, and we're going to make sure that others feel the same way. Oh, that's a good one. So, entonces, fija tus pensamientos en todo lo que es bello, todo lo que es amoroso, ¿verdad? Todo lo que es que se disfrute. Otra cosa, que es el último, que nos enfoquemos en los pensamientos que son admirables, que sean pensamientos que merezcan respeto, que merezcan aprobación, pensamientos que te lleven a una vida de respeto. O sea, que tengas en ti esas cualidades, esos pensamientos te hagan sacar de ti cualidades que muestren respeto, ¿verdad? Yeah, being admirable is one of the things that should be important. I thought should be in our, admirable, deserving of respect, approval, right? But you have to be admirable. It's something that your thought has to be. I gotta be, out there. I gotta respect. I gotta give, because people want to be, respect me, but do you respect them? It's a two-way street. You gotta, I respect all. I say hi to all, but that's being admirable. It's something that it is important when we talk to people, we talk to young folks, and all types of life. We give them respect. We give them honor. We talk to them, knowing who they are. And we years ago we had
because we always work with young people. Years ago, we were dealing with different types of young people, and 15 years later, we're driving under the tunnel, and we get a phone call. Hey, I just wanted to call you and let you know that years ago you used to mentor us, and you guys are worthy to be praised, and you guys are awesome. I am who I am because of what you've done and what you said to us, and the corrections and the love. And I'm talking about 10, 15 years later. Something, be admirable, all right? Just be admirable. That's a thought that should be in our minds. Entonces, esa es la lista, ¿verdad?, que nos dio el apóstol Pablo ayer en los Filipenses, y se lo dijo bien claro: piensen en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, amoroso, todo lo admirable. Y mire lo último que dice: piensen en cosas que son excelentes y dignas de alabanza. Eso es like como el cherry, ¿verdad? On the top. Make sure that all your thoughts are, focus in excellent things and worthy of praise. Entonces, quiere decir que nos está diciendo que nos enfoquen en lo mejor de lo mejor, en los pensamientos más lindos que tú puedas tener, que te puedan ayudar y te beneficien a ti, que sean pensamientos que te lleven a la dirección correcta en tu vida. ¿Para qué? Para que así tu vida, tu familia, tus generaciones, sus hijos tengan una vida, ¿verdad?, con un gran propósito, y sean una vida de prosperidad, de excelencia, una vida mejor. Así que espero que esta lista, esta guía que tenemos, ¿verdad?, en la Biblia, nos pueda ayudar a todos a mantener nuestros pensamientos en la manera correcta, y tengamos ese filtro todo el tiempo, ¿verdad? Para que así no permitamos pensamientos dañinos. Vamos a orar rápidamente, ¿verdad? Yes. Y terminamos. Dios eterno, gracias te damos en esta preciosa mañana por esta oportunidad. Gracias porque nos recuerdas de todas las cosas de las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cuáles deben de ser nuestros pensamientos, Señor? Y cómo nosotros saber qué debemos permitir en esta mente que pueda entrar a nuestro corazón y qué eliminar. Ayúdanos a mantenernos enfocados en esta lista para así poder tener una vida mejor y una vida de excelencia. En el nombre de Jesús. Amen. And before we go, we have a few people that said hello to us. Yay. So we got my mama from Puerto Rico. Hi, Petri. Dr. Abeda, thank you for Oli. being with us. Our brother Lou, thank you. Morales, you're the best. Thank you always. And Diana Maldonado, thank you. Bendiciones a todos. Our time is definitely out, but we are always here every Saturday. Así que nos vemos en la próxima semana. Que tengan una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed morning full of joy and happiness. We will see you next Saturday. Bye-bye now. Adiós.